Hello friends, in last lecture we saw about that it's reciprocal lattice up to these translational vectors. That is, the translational vectors are denoted by a star to the usual symbols A, B, C. Therefore, A star, B star, C star are nothing but reciprocal translational vectors and can be given by that is A star equal to sigma 1 0 0 bar, that is equal to सायक्लिक ऑर्डरनुसार जायचं. ए आहे इथं एरिया कसा घ्यायचा बी बार क्रॉस सी बार डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल कसं ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. त्यानुसार बी स्टार इक्वल टू सिग्मा बी आहे 2 नंबरचा. पहिला एच काय करायचा 0 घ्यायचा म्हणजे सिग्मा 0 1 0 बार. इथं पहिला एच आहे सपोज एच 1 घेतला आणि दुसरा काय बीएनसी 0 घ्यायचा के एल 0 घ्यायचा म्हणजे ए स्टारला सिग्मा 1 0 0 बार. त्यानुसार इथं ए आहे हा बी पासून सुरुवात. देअरफॉर बी स्टार सिग्मा 0 1 0 बार दॅट इज इक्वल टू बी आहे सी पासून सी बार क्रॉस ए बार डिवाइडेड बाय ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. सी आहे इथं ए पासून सायक्लिक ऑर्डर आणि सी म्हणजे एल आहे एच के 0 घ्यायचा दॅट इज सिग्मा 0 0 1 बार इक्वल टू a bar cross b bar divided by a bar dot b bar cross c bar. Equation 4 represents that is reciprocal translational vectors. A star equal to b bar cross c bar, that is from this we can say that A star is normal to b bar and c bar. From this equation we can say that b star is normal to c bar and a bar, and from this c star is normal to a bar and b bar. When A star is normal to B bar and C bar, that means A star dot B bar equal to 0 and A star dot C bar equal to 0. Normal असेल तर कसं A star dot B bar equal to 0 and A star dot C bar equal to 0. B star normal याच्याशी तर कसं लिहू आपण B star dot C bar equal to 0 and B star dot A bar equal to 0. And when C star is normal to A bar and B bar, then we can write C star dot A bar equal to 0 and C star dot B bar equal to 0. Multiple choice ला लक्षात ठेवायचं. And corollary of this equation can be written as that is A star dot A bar equal to 1, B star dot B bar equal to 1 and C star dot C bar equal to 1 in this way. That is suppose equation 4. Then by using this reciprocal translational vectors, that is equation 4, if you construct a solid, if we construct a solid, then it follows that successive points in A star direction represents successive submultiples H of the spacing 1 0 0. In B star direction successive submultiples K of the spacing of 0 1 0, and in C star direction successive submultiples of L of the spacing of 0 0 1. Therefore we can write A star equal to sigma 1 0 0 bar, that is equal to 1 upon d 1 0 0 into n bar. ज्यावेळी 2a बार असेल 2a स्टार असेल 3a स्टार असेल किंवा 4a स्टार काय समथिंग तर ते कसं लिहू आपण 2a स्टार साठी बघा 2a स्टार कॅन बी रिटन ॲज 2 sigma 1 0 0 bar, that can be written as 2 divided by t1 0 0 n bar. This can be written as 1 divided by t1 0 0 n bar कसा लिहितो sigma 1 0 0 bar. तसा 2 divided by t1 0 0 n bar can be written as sigma 2 0 0 bar. Sigma 2 0 0 bar, that can be written as 1 upon T1 0 0 च्या ऐवजी T2 0 0 sorry 1 upon T2 0 0 n bar. Similarly, thrice of A star can be written as thrice of sigma 1 0 0 bar, that is equal to 3 divided by T1 0 0 bar into n bar, that is equal to sigma 3 0 0 bar, that is equal to 1 upon D 3 0 0 n bar and so on. By using this
by using this, to reach any reciprocal lattice point HKL, one goes H units along A star, K units along B star, L units along C star, then the reciprocal lattice vector sigma HKL bar can be written as sigma HKL bar equal to HA star plus KB star plus LC star. This is about, that is, reciprocal lattice vector sigma HKL bar. Then we see properties of reciprocal lattice. First we see first property, that is, the vector sigma HKL bar is normal to the crystal plane HKL. Sigma HKL bar कसा असतो, HKL plane ला normal असतो. ते कसं प्रूव्ह करायचं तर बघा, to prove this property we show that vector sigma HKL bar is also normal to any other vector lying in the plane HKL. To show sigma HKL bar is normal to the plane HKL, we have to show that sigma HKL bar is normal to any other vector lying in the plane HKL. Therefore, the plane HKL intercepts, now consider the plane HKL intercepts A axis at A by H. A axis ha B axis ha C axis. Therefore, this is suppose plane कुठला PQR suppose consider करा, HKL plane हे आहे काढलेलं, that is shown by PQR. Therefore, the HKL plane intercepts A axis at A by H, B axis at B by K, and C axis at C bar by L, A bar by L, B bar by K. Okay? बघा, the plane HKL intercepts A axis at A by H, B axis at B by K, and C axis at C by L respectively as shown in the figure. Okay? आणि ही सेकंड फिगर आहे. ओके, म्हणजे हा DHKL काय नॉर्मल ड्रॉन केली फ्रॉम ओरिजिन टू दी HKL प्लेन किंवा PQR प्लेन L पर्यंत, आणि याची लेंथ किती आहे, DHKL आहे. ओके, देयरफॉर OL हे अंतर DHKL, अँगल किती दाखवलाय मधला हा फाय, आणि ही एक बाजू इकडची कोणती आहे A बार बाय H. ओके, A बार बाय H ही बाजू आपल्याला माहित नाही, कुठली PL माहित नाही. ओके, लेट A bar by H minus B bar by K, A bar by H minus B bar by K, B bar by K minus C bar by L, and C bar by L minus A bar by H. काय म्हणतो बघा, लेट A bar by H minus B bar by K first vector, B bar by K minus C bar by L second vector, and C bar by L minus A bar by H are the vectors lying in the plane HKL. These are the three vectors lying in the plane HKL. कौन कोणते, A bar by H minus B bar by K, B bar by K minus C bar by L, and C bar by L minus A bar by H. Now we have to show that is sigma HKL bar is normal to vector A bar by H minus B bar by K. It is also normal to vector B bar by K minus C bar by L. Also normal to the vector C bar by L minus A bar by H. When we can say that is this vector is normal to this vector sigma HKL bar, the vector sigma HKL bar is normal to this vector, कधी तर यांचा डॉट प्रॉडक्ट काय पाहिजे, 0 पाहिजे. पाठीमागे बघितलंय आताच आपण, डॉट प्रॉडक्ट काय पाहिजे, 0 पाहिजे. देन वी कॅन से दॅट sigma HKL bar is normal to these three vectors. First we show sigma HKL bar dot A bar by H minus B bar by K equal to 0. Then we can say that is sigma HKL bar is normal to this vector. Now consider the scalar product of A bar by H minus B bar by K with sigma HKL bar. Therefore, A bar by H minus B bar by K dot sigma HKL bar equal to A bar by H minus B bar by K. सिग्मा HKL बार ची व्हॅल्यू पाठीमागे इक्वेशन नंबर 8 आपण बघितले, HA स्टार प्लस KB स्टार प्लस LC स्टार, दॅट इज इक्वल टू डॉट प्रॉडक्ट
a bar by h dot this bracket minus b bar by k dot this product. ओके, परत काय करायचं, याचा गुणाकार a bar dot a bar h by h कॅन्सल झाला, a bar dot a star प्लस a bar dot b star k by h, तीसरा a bar dot c star into l by h. आता बघा, बघितले आपण a bar dot a star किंवा a star dot a bar 1 असतं कोरोलरी पाठीमाग, आणि a bar dot b star 0 आहे, a bar dot c star 0 आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय राहिला, फक्त a bar dot a bar किती आला, 1 आला, हा 1 आला, h by h कॅन्सल झाला, बाकीचा 0 झाला, मायनस b bar by k dot h star, b bar dot a star 0 झाला, b bar dot b star 1 झाला, आणि b bar dot c star काय झाला, 0 झाला. म्हणजे या ठिकाणी k by k 1 झाला, म्हणजे हा 1 मायनस हा 1 काय झाला, 0 आला. ओके, बघा, therefore a bar by h minus b bar by k dot sigma scale bar equal to h by h पहिला plus 0 minus दुसऱ्यातला 0 plus k by k plus 0, that is 1 minus 1 equal to 0, which is suppose equation first. From this equation, similarly consider the scalar product of b bar by k minus c bar by l with sigma h scale bar, that is b bar by k minus c bar by l dot sigma h scale bar. sigma h scale bar ची व्हॅल्यू पुट आउट करा, h a star plus k b star plus l c star b bar by k dot this bracket minus c bar by l dot this bracket. b bar dot a star 0 झाला, b bar dot b star 1 झाला, म्हणजे या ठिकाणी काही k by k पहिला 0, दुसरा k by k, तिसरा b bar dot c star काय होईल, 0 होईल, that is 0, मायनस c bar dot a star काय होईल, 0 होईल, c bar dot b bar काय 0 होईल, आणि c bar dot c star काय होईल, 1 होईल, that is l by l, k by k 1 minus l by l 1 minus 1 0. From equation first and second we can say that is sigma h scale bar is normal to vector a bar by h minus b bar by k and b bar by k minus c bar by l. Therefore, it is also normal to the plane sigma h. It is also normal to the plane HKL. Okay, या पद्धतीने ही प्रॉपर्टी काय होईल, तुमची प्रूव्ह होईल. सेकंड प्रॉपर्टी काय बघा, the magnitude of reciprocal lattice vector is inversely proportional to the interplanar spacing of the parallel planes. किंवा त्याची मॅग्निट्यूड किती आहे, show that sigma h scale bar equal to mod of sigma h scale bar equal to 1 upon d HKL. असं येईल तुम्हाला क्वेश्चन, आता क्वेश्चन येणार नाही, मल्टिपल चॉईस असेल, पण हे लक्षात ठेवा. टू प्रूव्ह दिस प्रॉपर्टी वी कन्सिडर n bar be the unit vector normal to the HKL plane is parallel to sigma HKL bar, is parallel to sigma HKL bar. Then we get what, mod of sigma HKL bar, mod of sigma HKL bar dot n bar equal to HA star plus KB star plus LC star. पहिलं काय सांगितले त्यांनी, तर let's consider to prove this property, consider n bar be the unit vector normal to HKL plane is parallel to sigma HKL bar. ही डेफिनेशन कशाची आहे, रेसिप्रोकल लॅटिसची आहे, रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टरच्या वरून काय लिहिलं त्यांनी परत, therefore mod of sigma HKL bar dot n bar unit vector in bar that is equal to HA star plus KB star plus LC star sigma HKL bar चे इक्वेशन 8 नंबर इक्वेशन. Therefore n bar equal to काय आला, n bar equal to HA star plus KB star plus LC star divided by mod of sigma HKL bar. The length of interplanar spacing of the HKL plane is obtained from figure second. Figure second कुठली, तर ह्या फिगर वरून कशाची व्हॅल्यू, DHKL ची व्हॅल्यू काढल्या. The length of interplanar spacing HKL plane is obtained by